Так, поехали. Давным-давно в далеких горах. Короче, в погоне мы с тобой за серым волком. As there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Это, по-моему, у нас с тобой 4-й эпизод уже. С самого начала я не мог избавиться от ощущения, что серый волк следит за каждым моим шагом. Сервый. Там не серый, сервый. Отряд молодых апачи. Ну, мы сейчас посмотрим, что там за апачи такие. А вот в какую сторону идти? То есть что так, да? Все равно мы вроде бы как придем. А секретика нет? Не, секрета походу не мам. А здесь? Воу. Не понял. Что-то я вообще не попал. Вот прям ни разу. А как так? А не, какой-то секрет есть. Коренные американцы. Да тихо ты. Я понял. Все красиво. Красава. Не понял. А сзади с откуда лупит? С откуда их столько? Блин, ну тут надо прям аккуратно быть, потому что они на каждом шагу.
admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Так тут еще сам прикол, прятаться негде. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. С ума сойти. Что за меткость? Ой-ой-ой. А с откуда где он? Ну как так можно? Да угомонись. Ну где-то он сбоку отсюда стрелял. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Где он есть? Не, ну меткости, конечно, им не откажешь. Вот прям вообще бешеная. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Слушай, я бы, конечно, еще винтовку взял бы. Я вот думаю, не помешало бы прям. А, это вот и есть как раз серый волк. Как оказалось, история не знает ни одного великого индийского лидера с именем Серый Волк. Такое имя носил лишь один командир, являвшийся при этом офицером армии Соединенных Штатов. Джордж Крук сделал себе имя во время гражданской войны и в ходе индейских войн. Он боролся против паютов, сиу и апачей под предводительством Джеронима.
Позже в знак уважения к нему Круку дали имя Нантон Люпан, что значит «серый волк». Крук был разгневан, когда потом Чирикава, которые верно служили американской армии, оплатили тем, что посадили в тюрьму вместе с повстанцами Джеронимо. Крук отправил в Вашингтон многочисленные рапорты с просьбой о пересмотре решения, но, как и следовало ожидать от правительства США, того времени они не возымели эффекта. Типа все это брехня? Ломанись. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. So much about engines. A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Ой, он сейчас здесь будет по-любому. Так, давай пока револьверами не пользуемся. Давай вот это сразу вкачаем. Я вышел к этому полузатопленному гроту и встретил его там. Он вышел ко мне без оружия и без страха. Его голос эхом отдавался во тьме, и я чувствовал, что он не желал мне вреда. Великую тьму несешь ты в своем сердце. Если не отпустишь ее, она заберет твою душу. Звук его голоса зачаровал меня какой-то древнеиндийской. Я даже не успеваю дочитывать. О, зашибись. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until the venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Поспешим.
swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. А секретов тут никаких не будет? Нет, наверное. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice. Да в смысле? Я ж попал. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all Не, ну up? бегает он A быстро, few но не быстрее, details чем may я. be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. Хотя я There чувствую were сейчас где-то dozens из-за of угла. Apache warriors aiming at me Он даст мне from прикурить. Dozens. well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around. Нормально. Так, здесь что? Самородки. Давай вот это. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. 2 секрета не нашел. Thank you, darling. It's interesting how Спасибо, the милая. truth can Интересная sometimes штука. seem, Правда, иногда может malleable становиться очень гибкой в зависимости от твоей точки зрения. Like how those dime Как, novels например, make с этими out to be дешевыми something романами, you're которые not. описывают вас не тем, кто вы есть на самом деле. Джек, не создавай проблем. No, he's right. They Нет, он прав. do tend Эти to писаки exaggerate. имеют склонность все преувеличивать. Did they exaggerate А ваша the роль в importance устранении taken down the Далтона тоже Daltons? преувеличена. Well, I was there Ну, in the парень, я flesh, был там boy, собственной so I персоной и saw своими what глазами happened видел все, что firsthand. там происходило. Братья Далтона.
Those Daltons were lawmen Эти Далтоны once были before they законниками, all пока went все как bad, один не стали robbing преступниками, banks and обчищая trains банки и clear поезда по across всей the территории. territory. До Кофеля, Until конечно. А, Coffeeville, Кофевилля. of course. I was one of the Я citizens был who одним из took тех up горожан, arms которые that взялись за day. оружие в тот день. Fighting on the side of right. Сражаясь на стороне добра, я не жалел сил, сэр. Мы все не жалели. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Hey, we got us a hero. Put some holes in him! Подожди, а по секретам? Ну вот саморода где-то рядом. А рядом это где? Ну, мне кажется, где-то за вот этой дверью прям. Но я не могу войти. Братья дорого заплатили за свою тупость, но всем известно, что они получили по заслугам. Дело не только в этом. Я много читал о событиях того дня, и точно знаю, что все было совсем по-другому. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait for something to work out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Так, все, патроны кончились. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Так, ну там секретов нигде не может быть. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett,
who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Come on! Show yourself, coward! Подожди. Over there! That's Silas Greaves. What the hell? Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name? Его имя было Сайлас Гривс, и когда наконец осел пуль, он был единственным, кто стоял на ногах. Last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way. Извини, парень, но ничего подобного там не было. Опять переигрывает. It was early evening, not high noon. Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Лидер, любовник, лох. Хорош. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Oh, now what? Как я не попадаю? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money. Ой, Didn't want to не lose в того. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. Ой, They were ой, ой, ой. shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Зашибись. Как он так быстро с улицы добежал до второго этажа еще? Ну еще давай. Не, да. Well, bullets were flying every which way А, as all the спасибо. old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of Всегда pissed такая off фишка, people да? in Coffeeville Когда на that day. перезарядке But that's just the way life они is начинают sometimes. стрелять. Shit happens. Все? Это кто? А, Далтона.
А родственники знаменитых янгеров, братья Далтоны, увековечили свои имена в летописи насилия и беззакония Дикого Запада. Трое из них, Грейтон, Боб и Эммет, примерно в 90-е годы оставили неблагодарную неприбыльную работу законниками, чтобы создать так называемую банду Далтонов. Единственной целью этого предприятия было заняться более интересной работой по ограблению банков и поездов. Одно такое ограбление закончилось арестом Грета, которому затем удалось поразить маршала своим побегом из движущегося поезда, который вез его в тюрьму. Грет выкрал ключ от своих кандалов у отдыхавшего охранника, выпрыгнул через окно прямо в реку, когда поезд проезжал через мост. Далтоны не всегда были так удачливы. Один из них, Боб, захотел превзойти все подвиги Джесси Джеймса и предложил невероятно дерзкий план – ограбить два банка одновременно посреди бела дня. В день 5 октября 1992 года братья въехали в Кофевиль, свой родной город. Используя хитрую маскировку, пряча лица под фальшивыми бородами, они намеревались совершить то, что до сих пор не делал ни один преступник. Дерзкое ограбление завершилось полной катастрофой для братьев и их товарищей. В тот злополучный день Боб погиб, а его брат Эммет чудом остался в живых, хотя в него стреляли 23 раза. Попав, а затем освободившись из тюрьмы, он до самой смерти в 1937 году подрабатывал в Голливуде. Продажа недвижимости. И даже умудрился сделать карьеру актера и писателя, впрочем, весьма посредственного. Нехило так. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, Ох, нехило. but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. С ума сойти. It was him. Ой, я тут сейчас буду, да. And he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he А чё он felt. такой отбитый Taking какой-то? me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. I'm gonna cut you in half. Но -1, но Эммет выжил после ограбления в Кофевилле. Единственный из Далтонов. Говорят, в него попали 23 раза. Well, Dwight, who do you Дуайт, think кто, put по-твоему, all понаделал those ему damn столько holes дырок? in him? Что-то сильно он на себя берет много. But I have to admit, that boy had grit. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a И в whole тот раз свою posse of помощь мне local предложил целый vigilantes отряд offered местных to lend a hand. дружинников. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those